Okay, good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is compiler design. In previous class, we are going to discuss uh, what are the parsers, LALR parsers, and how we can recover error recovery techniques in LR parsing. So the next topic is the syntax directed definitions and what are the types of attributes and what are the types of syntax directed definitions and how to evaluate the syntax directed definition for a given expression. Okay, so first of all, what is an expression? So it is a combination of operators and operands. Okay, so you have to evaluation of expression by using syntax directed definition. Okay, so how to evaluate we are going to discuss in this class. Okay, so first of all, what is the syntax directed definition and what are the types of attributes and what are the types of syntax directed definitions? Okay, so first of all, we are discuss what is syntax directed definition. So what is the definition for syntax directed definition? So we are going to discuss in this syntax directed definition. So this is the introduction part. So for the syntax directed definition, so here we can associate information with a language construct by attaching attributes to the grammar symbols. Okay, so what is the meaning of this one? We can associate information with a language. So for example, ఒక grammar తీసుకున్నారు అనుకోండి. So let us consider context free grammar. So what is the production rule for this context free grammar? What is the production rules? So one non-terminal. So that is capital A is production with T union B whole star, right? That is the production rule for the context free grammar or not? Anyone can respond. What is the production rule for the context free grammar? So which format the context free grammars are specifying? Anyone? Non-terminal gives No, non-terminal A to production. capital A A gives to capital A alpha. to a general format. For example, type 0, type 1, type 2, type 3 ఉన్నాయి కదా. సో మనం డిస్కస్ చేసే టైప్ 2 గ్రామర్. సో టైప్ 2 గ్రామర్ యొక్క ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఏంటి? సో ఏ ఇస్ ప్రొడక్షన్ విత్ టీ యూనియన్, టెర్మినల్ యూనియన్, వేరియబుల్స్ అంటే non-terminals whole star or whole star like. Okay, so that is the production rule for context free grammar. So here we are going to discuss we can associate information with a language. So for example, we are considering one grammar. So that grammar can associated with that particular language. So that language is called context free languages. So in this syntax directed definition, we are using context free grammars. Those grammars can associated with a language, context free grammar. Okay, so here we can associate information with a language construct by attaching attributes to the grammar symbols. So grammar symbols ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి attribute ని అటాచ్ చేస్తే మనకి ఈ సింటాక్స్ డైరెక్టెడ్ డెఫినేషన్స్ వస్తాయని చెప్తారు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్? ఏ సింటాక్స్ డైరెక్టెడ్ డెఫినేషన్ specifies the values of attributes by associating semantic rules with the grammar production. Okay, so that is a syntax directed definition. Simply we can say SDD is equals to context free grammar plus semantic rules. Okay, so here a syntax directed definition specifies the values of attributes by associating semantic rules with the grammar production. So, for example, let us consider this production. E produces E plus T. So here we are specifying the difference between BC and BC. Both E are same, but we are specifying E produces E1 plus T. So we can differ these two are differ. Okay, so that is the semantic rule for this production is E
dot value is equals to e1 dot value. Here we are using plus or last end of the we are using the symbol. So e1 dot value or t1 dot value. So this is the semantic rule for this production. So e produces e1 plus t. So we are using the semantic rule. E dot value is equals to e1 dot value plus t1 dot value, or e1 dot value or t dot value. So we are specifying the plus at the end. So this is the one specification of semantic rule, and this is the alternative we are using semantic action. So e produces e1 plus t. So this is the production. So we are using the semantic rule. So in between we are using plus also in semantic rule. Okay. So that is the syntax directed definition. So these are specifying the attribute. Okay, VAL is the specifying the attributes. So attributes are associated with associated with those terminals are grammar symbols. So ఇలా ఏమంటారు? We are using grammar symbols. So these attributes are associated with grammar symbols. That is called the semantic rule. Okay. So a syntax directed definition specifies the values of attributes by associating semantic rules with the grammar production. So this is the introduction about syntax directed definition. So we can see more points on syntax directed definition here. So here a syntax directed definition. So we can say syntax, simply we can say syntax directed definition is equal to context free grammar plus semantic rules. So this is the syntax directed definition, right? So in syntax directed definition, let us consider some productions. The productions are E produces E plus T, and E produces T, and T produces T star F, and T produces EF. So we are considering these productions. So these are the context-free grammar. And what is the semantic rule for this grammar? So we are using E dot value VAL. So this is the one attribute. This attribute is associated with capital E. So that is the grammar symbol. So here we are writing the semantic rule. E produces E plus T. That can be used to write the semantic rule is E dot VAL is equals to E dot VAL plus T dot VAL. So we can specify a difference between this E and this E. We are indicating E1 also. Okay. So E dot value is equals to E dot value plus T dot value, and E produces T. So we are writing semantic rule E dot value equals to T dot value, and T produces T star F. So T dot value is equals to T dot value star F dot value, and T produces F. So T dot value is equals to F dot value. So this is the total. We are using syntax directed definition is equals to context free grammar plus semantic rules. So this is the context free grammar. So context free grammar it is in the production. What is the production rule for context free grammar? A non-terminal production with T union V whole star. So that is the production rule for context free grammar. So in the left hand side we have only one non-terminal. In the right hand side we have terminals and non-terminals. So star we have an epsilon also we are having. So that is the context free grammar. So finally what is syntax directed definition? So it is the combination of context free grammar plus semantic rules. So these are the productions. Context free grammar means like a production. So grammar ఉంటుంది. So those are associated with semantic rules, and including both the context free grammar and semantic rules, we can say syntax directed definition. So you can see some points to the syntax directed definition. So here a syntax directed definition is a context free grammar together with semantic rules. So context free grammar ki semantic rules కనుక యాడ్ అయితే దాన్ని ఏమని చెప్తారు? ఏ సింటాక్స్ డైరెక్టెడ్ definition. Okay. So this is the first point, and second point, attributes. So what is attributes here? In the semantic rules, we are having some attributes. So dot val is known as
attribute. Okay, so these attributes are associated with grammar symbol. So what is the grammar symbol here? Capital E is the grammar symbol and capital T is the grammar symbol and capital F is the grammar symbol. Okay, so attributes are associated with grammar symbols and semantic rules are associated with production, right? So ఈ మొత్తం ఏంటిది semantic rules. So these semantic rules are associated with production. So productions తో associated అంటే attributes are associated with grammar symbols and semantic rules are associated with productions. So that is the second point for the syntax directed definition. So what is the second point? Attributes are associated with grammar symbols and semantic rules are associated with productions. And what is the third one? If capital X is a grammar symbol. So let us consider one variable, that is X. So if X is a grammar symbol and small a is one of its attributes. So for example, X is a grammar symbol and small a is one of its attribute, then so we are writing this way. Okay, X dot a, right? Here also we are writing this is the grammar symbol and this is the attribute. So we are writing E dot VAL. So here X is the grammar symbol and A is the attribute. Then we are writing X dot A. So this X dot A denotes value at node X. So this ఇలా ఉంటే ఏం చెప్తారంటే denotes value at node X. So A అనే వాల్యూ అనేది node X లో ఉంది అని చెప్తాను. Okay, so this is the third point and we are writing one more point here. So these attributes may be the numbers అయి ఉండొచ్చు, maybe a strings or maybe a references and any some other data types. So attributes may be numbers, strings or references and data types etc. So attributes అనేవి numbers లో ఉండొచ్చు, strings లో ఉండొచ్చు, references లో ఉండొచ్చు and data types లో కూడా ఉండొచ్చు. Okay, so this is the definition for the syntax directed definition. Okay, so what is the syntax directed definition? So it is a addition of context free grammars to context free grammars in with semantic rules. So that is said to be a syntax directed definition. Okay, so here attributes are associated with these grammar symbols and these semantic rules are associated with productions. Okay, so that is second one. And third one, if X is a grammar symbol, then we are writing A is any other attribute, then X dot A denotes that the value of node X, and the attributes may be numbers, strings, references and data types etc. Okay, so this is the definition for the syntax directed definition. So and second one, what are the types of different attributes? So in this one we are having two types of attributes. So what are they is so we are having types of attributes. So there are two types of attributes. So first one is the synthesized attributes and second one is the inherited attributes. So what is synthesized attributes and what is inherited attributes? So here in synthesized attributes. So in this synthesized attributes means if a node or a variable. So for example, నోడ్ అంటే ఏం తీసుకున్నారు, నాన్ టెర్మినల్స్ ని తీసుకున్నారు. సో నాన్ టెర్మినల్స్ ఏమనొచ్చు, వేరియబుల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో లెటస్ కన్సిడర్ ఇది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ టెర్మినల్ ఆర్ టెర్మినల్ నోడ్, ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఏ నోడ్. సో ఇఫ్ ఏ నోడ్ ఆర్ ఏ వేరియబుల్ టేక్స్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో దాని యొక్క చిల్డ్రన్ నుంచి వాల్యూస్ కనుక తీసుకుందనుకోండి నోడ్ అనేది, so that attribute is called the synthesized attribute. So what is the synthesized attribute? If a node or a variable takes value from its children, then it is called as a synthesized attribute. So what is inherited attribute? If a node takes value from its parent or siblings. So what is parent and what is sibling? What is children? So for example, what is parent? So parent means, for example, uh, so for example,
parent node, that is the root node, and what is children. So parent have some children. For example, let us consider one example. So here myself, I am the parent. I have two children. Okay. So myself parent is myself, and my children are two. So parents is children. So siblings means both my children having siblings. So పెద్దోడు చిన్నోడికి సిబ్లింగ్ కింద అవుతాడు. సో అలాగా సిబ్లింగ్స్ అని చెప్తారు. చిల్డ్రన్ అంటే నాకు చిల్డ్రన్స్ వస్తారు. సో ఆ చిల్డ్రన్స్ సిబ్లింగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్? ఇఫ్ ఎ నోడ్ టేక్స్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. సో ఆ వాల్యూ అనేది ఒక నోడ్ తీసుకుంటే ఆ నోడ్ అనేది వాల్యూని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు? పేరెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ సిబ్లింగ్స్ నుంచి కూడా తీసుకుంటే దాన్ని ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్? సో ఏ నోడ్ takes value from its children, that is called the synthesized attribute. And what is inherited attribute? If a node takes value from its parent or siblings, that is called the inherited attribute. Let us consider one example. So here A produces B, C, D. So A is the parent node, and it produces B, C, D are the children for A, and B, C, D is considered as a siblings. So B is sibling to C, and C is sibling to D, and D is sibling to B. So B, C, D is said to be a siblings, and so we are considering A as a parent, and B, C, D are said to be a children for A, and B is sibling to C, C is sibling to D. So if children A ki children's and B, C, D is said to be a siblings. For B is sibling to C, C is sibling to D, D is sibling to C. అట్లా అంటే సో పేరెంట్ ఏకి ముగ్గురు పిల్లలు. సో సిబ్లింగ్స్ అంటే ఏంటి? ఒకే ఒకళ్ళే అంటే చిల్డ్రన్స్ అన్నదమ్ముల్ని, అలాంటి అన్న చెల్లెళ్ళు, అక్క తమ్ముడు ఇలాంటి వాళ్ళని సిబ్లింగ్స్ అని చెప్తారు. ఓకే. సో ఏ అనేది పేరెంట్ అయితే ఈ మూడు చిల్డ్రన్ అవుతాయి ఏకి. సో బిసిడి అనేది సిబ్లింగ్స్ కింద చెప్పుకుంటారు. ఓకే. వేర్ ఏ బిఏ పేరెంట్ నోడ్. సో ఏ అనేది పేరెంట్ నోడ్ అయితే బిసిడి ఆర్ సెడ్ టు బి ఏ చిల్డ్రన్ నోడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వీఆర్ యూజింగ్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్, దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఏ డాట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ ఎస్. సో దిస్ మీన్స్, సో ఏం చెప్తున్నారు సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే? ఇఫ్ ఎ నోడ్ ఆర్ ఏ వేరియబుల్ టేక్స్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్స్. ఓకే. చిల్డ్రన్స్ నుంచి మనకి వాల్యూస్ కనుక తీసుకుంటే ఆ నోడ్ని, ఓకే, ఆ నోడ్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ కింద చెప్తాము. ఓకే. సో హియర్ బిసిడి ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ చిల్డ్రన్. సో ఏ అనేది పేరెంట్ కాబట్టి, సో ఏ డాట్ ఎస్ తీసుకుంటే ఇది పేరెంట్ నోడ్, బి డాట్ ఎస్ అనేది చిల్డ్రన్ నోడ్. సో బి డాట్ ఎస్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ ఈస్ ఏ అసైనింగ్ ఆపరేటర్. సో బి డాట్ ఎస్ వాల్యూ ఈజ్ అసైనింగ్ టు ఏ డాట్ ఎస్. అంటే ఏ డాట్ ఎస్ ఏం చేస్తుంది? చిల్డ్రన్ నుంచి వాల్యూని తీసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్, రైట్? అండ్ here a dot s is a parent and c dot s is a children. So we are assigning c dot s value to the a dot s. Then we can say this c dot s value is assigning to a dot s. Then we are taking the value from the children c. So a dot s and d dot s. So d dot s is also a children for a. Then assigning d dot s value to the a dot s. So here we can say a parent node A taking values from its children's B, C, and D. Okay. So that is the synthesized attribute. Okay. Is there any doubt with this one? Synthesized attributes? Anyone? No one. Okay. So this is the synthesized attribute. For example, we can say B dot S is equals to C dot S. So let us consider that example. So B dot S is equal to C dot S. So is it the correct one? Synthesized attribute? No. Why? Because
B dot S and C dot S are the children for the parent A. So we are not specifying B dot S is equal to C dot S. So this is not a synthesized attribute. Why? Because B and C are said to be a children for the parent node. So we are assigning a వాల్యూస్ అంటే వాల్యూ అనేది మనకి చిల్డ్రన్ నోడ్ నుంచి వస్తేనే సో బి అనేది చిల్డ్రనే సి అనేది చిల్డ్రనే సో ఆ రెండు మనం అసైన్ చేయలేము సో నాట్ ఏ సింథసైజ్డ్ యాట్రిబ్యూట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ యాట్రిబ్యూట్ సో ఇన్హెరిటెడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎ నోడ్ టేక్స్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్ ఆర్ సిబ్లింగ్స్ సో సిబ్లింగ్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అలాగే పేరెంట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఓకే సో లెట్ us కన్సిడర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ A produces B, C, D. Okay, so here A is the parent node, B, C, D is said to be a children for A, and B, C, D are a siblings. Okay, so here we are considering C dot I. So we are specifying dot I is the attribute. So I is inherited. We are referencing I as inherited attribute, and here S is the synthesized attribute. So I C dot I. So C dot I means it is a children for A. Then we are taking the value from parent A dot I. So A dot I is the parent node. So we are taking the value from parent or a sibling. So siblings is B, D are the siblings for the C. Okay. So what is the inherited attribute? We are taking the value from its parent or siblings are said to be a inherited attributes. Okay, so here is the example A produces B, C, D. So C dot I is equals to A dot I. So A dot I means it is a parent node. So we are assigning a parent value to the child, and we are assigning B dot I. So B dot I is sibling to C dot I, and D dot I is sibling to C dot I. So that is the inherited attribute. Okay, so that is inherited attribute. Okay, is there any doubt with this one? Types of attribute? Anyone? No, sir. Right. Next one. So types of SDD. So types of SDD. So types of syntax directed definition. So ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ సింటాక్స్ డైరెక్టెడ్ డెఫినిషన్ లో ఓకే సో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్ డైరెక్టెడ్ డెఫినిషన్ సో ఫస్ట్ వన్ ఎస్ attributed syntax directed definition and second one L attributed syntax directed definition సో ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు and another definition S attributed definitions and L attributed definitions and S attributed grammar or L attributed grammar. So ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు. So types of syntax directed definitions తీసుకుంటే there are two types of syntax directed definitions. So first one is S attributed syntax directed definition and second one L attributed syntax directed definition. So these are also known as S attributed definitions or S attributed grammar, and L attributed syntax directed definition is also known as L attributed definition or L attributed grammar. Okay, so what is S attributed syntax directed definition? So S attributed syntax directed definition. So here a syntax directed definition that uses only synthesized attributes ఓకేనా సో ఈ ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ సింటాక్స్ డైరెక్టెడ్ డెఫినేషన్స్ తీసుకుంటే దట్ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి వీఆర్ టేక్స్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ ఓకే వీఆర్ టేకింగ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్ and what is inherited attribute so we are taking the values from its parent or siblings that is inherited attribute okay so here S attributed so here specifying S is stands for the synthesized attributes STD so that means a syntax directed definition that uses only synthesized attributes is called as S attributed SDD. So let us consider example. So in previous class we are previous slide we are using same example A produces B C D. So we are specifying
values. So a dot s is the parent node. So we are assigning synthesized attributes means we are assigning the values to children only. So b, c, d, and are said to be a children for a. Then we are assigning those values to the particular parent. Okay. So here this is the first one. What is the second point here? Semantic actions are always placed. So semantic actions అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రామర్ తీసుకుంటే సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ సిమాంటిక్ రూల్స్ ఏం చేశారు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఈ ప్లస్ టి, ఈ ప్రొడ్యూసెస్ ఈ ప్లస్ టి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిమాంటిక్ రూల్? ఈ డాట్ వాల్యూ is equals to ఈ డాట్ వాల్యూ ప్లస్ టీ డాట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ ద సిమాంటిక్ రూల్. So that means semantic actions or semantic rules are always placed at the right end of the production. So production ki ఎట్లా పెడతారు మనం? Right end of the production. And it is also called as postfix STD. So what is postfix? So we are having a way operator at the end, right end. So that is the postfix expression. For example, a plus b is the one expression. So what is the postfix expression for a plus b? So ab plus, that is the postfix expression. So in the same way we are writing semantic actions are always placed at right end of the productions. Then it is also known as postfix syntax directed definition and support. Okay, what is S attributed syntax direction definition is also known as postfix STD. Okay, then attributes are evaluated with bottom up parsing. So ఇందులో attributes అనేవి ఎలా evaluate చేస్తారంటే we are using bottom up parsing. So this is the 3 points about the S attributed syntax directed definition. So what is L attributed syntax directed definition? So here L attributed syntax directed definition. So in this a syntax directed definition that uses both synthesized and inherited attributes. So what is S attributed uh, syntax directed definition? In that we are uses only synthesized attributes only. So we are considering L attributed syntax directed definition. We are using both synthesized and inherited attributes. So and here we have one limitation. So that is we use synthesized and inherited attribute is called as L attribute syntax directed definition. But each inherited attribute, so inherited attribute లో మనం యూజ్ చేస్తుంటే is restricted to inherits from parent or left sibling only. సో పేరెంట్ నుంచి తీసుకుంటుంది, అలాగే మనం ఏదైతే వాల్యూ తీసుకున్నామో దానికి లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ అయితేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, రైట్ సిబ్లింగ్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద limitation or restriction for the L attributed syntax directed definition. Okay, so in this syntax directed definition that uses both synthesized and inherited attributes is called as L attributed syntax directed definition. But each inherited attribute, so ప్రతి ఒక్క inherited attributes కనుక తీసుకుంటే is restricted to inherits from parents or left sibling only. So అది ఓన్లీ పేరెంట్ నుంచి లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ నుంచి మాత్రమే వాల్యూని అసైన్ చేసుకోగలుగుతుంది. రైట్ సిబ్లింగ్ కనుక అసైన్ చేస్తే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలో. ఓకే, సో లెట్ us consider this example. A produces X, Y, Z. So we are using L attributed syntax directed definition. So we are considering Y. So Y is one terminal or non-terminal, whatever it is. So we are using Y. So A is the parent and X, Y, Z are the children for A, and X, Y, Z are said to be a siblings. Okay. Then Y dot S. So we are using synthesized attributes. So Y dot S is equals to A dot S. So this means A dot S and ఏంటి? So A is the parent. So we are having taking value from parent. So it can be accepted. Why? Because it is a
uh, we are using synthesized and inherited attributes. Okay, so we are using parent. So a dot s అనేది తీసుకుంటుంది అండ్ y dot s is equals to x dot s. సో x అనేది సిబ్లింగ్. సో ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి, ఓన్లీ పేరెంట్ నుంచి అలాగే లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ నుంచి తీసుకుంటుంది, బట్ రైట్ సిబ్లింగ్ అనేది అలో చేయదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ z dot s. సో హియర్ y is the we are considering the node and z is the right sibling to the y. So not allow the this statement. So y dot s is equals to z dot s. So this is not a correct statement for this L attributed syntax directed definition. So we have one restriction. We are using to inherited values from parent or left sibling only. That is the restriction or limitation for this L attributed syntax directed definition. And what is the second rule? So in semantic actions are placed anywhere on the right side. So in this semantic actions are placed anywhere on the right side. So మనకు రైట్ సైడ్ లో ఎక్కడైనా మనకి ఈ సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ ద రైట్ సైడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నోట్ తీసుకున్నారంటే ఈ ఇక్కడ మనం ఎక్కడైనా మనకి ఈ సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ attributes are evaluated by traversal past tree, depth first or left to right order. సో డెప్త్ ఫస్ట్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు, అలాగే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్డర్లో మనకి ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి మనం ఈ ట్రావర్సల్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎల్ attributed SDD, syntax directed definition. Okay, so next one, these are the two types of attributes. So types of syntax directed definition, LS attributed and L attributed. So S attributed only having uses the that uses only synthesized attributes, and L attributed we are using both synthesized attributes and inherited attributes. In the inherited, we have one restriction, that is we are taking the values from parent and left sibling only. So that is these are the two types of syntax directed definition. Okay, so here, so we are having evaluation of one given expression. Okay, so how to construct annotated parse tree for. So these are the three situations we are asking the questions. Okay, so we are writing STD, syntax directed definition of a simple desk calculator. ఇలా అన్నా లేకపోతే simple desk syntax directed definition for evaluation of expression. So evaluation of expression for syntax directed definition అన్న, అలాగే we are constructing annotated parse tree for given expression. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి దానికి annotated parse tree ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయమన్నా ఈ త్రీ మెథడ్స్ ఏది అడిగినా కానీ మనం ఇలా చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఒక్కోసారి మనకి ప్రొడక్షన్స్ ఇస్తాడు, ఆ ప్రొడక్షన్ బేసిస్లో మనం సిమాంటిక్ రూల్స్ రాసుకోవాలి. లేకపోతే వాడు ఈ రెండు ఇచ్చేస్తాడు, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి annotated parse tree ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో annotated parse tree, what is the definition for annotated parse tree? So for example, parse tree అంటే ఏంటి? So we are writing root to children's. Okay, so leaf nodes లాగా రాస్తే దాన్ని parse tree అని చెప్తాం. So what is annotated parse tree means? So a parse tree which contains values. So at each node, ప్రతి ఒక్క నోడ్ దగ్గర మనకి వాల్యూస్ కనుక మనకి ఉంటే దాన్ని annotated parse tree అని చెప్తారు. What is annotated parse tree? A parse tree which contains values at each node is known as annotated parse tree. Is known as annotated parse tree. So here we are using annotated parse tree. So these are the productions. What are the productions here? L produces En and E produces E1 plus T and E produces T and T produces T star F and T produces F and F produces digit. Okay, so here we are having these productions and we are having the semantic rules here. So L dot VAL is equals to E dot value. So here
n means we are having a new line symbol. So slash n, this n is representing the new line symbol. So slash n అన్న మామూలు n అన్న ఇక్కడ ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది. Okay, so l dot value is equals to e dot value. So we are taking this rule. So we are having L is production with En. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈ సిమాంటిక్ రూల్ అనేది రాసాం. సో ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూ అనేది ఎల్ వాల్యూలోకి అసైన్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రొడక్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సిమాంటిక్ రూల్. అండ్ హియర్ ఈ ప్రొడక్షన్ విత్ ఈ ప్లస్ టి, ఈ ప్లస్ టి. సో హియర్ E dot value is equals to E1 dot value. So we are constructing parse tree. E produces E plus T. Then we are writing E produces E plus T only. Then not specifying the E1. Okay, why? Because so both are same, but we have some difference. So we are using one only. So we are constructing parse tree. No need to specify the E1. Just specify E only. Okay. So here E dot value is equals to E1 dot value plus T dot value. So E produces T. So E dot value is equals to T dot value, and T produces T1 star F. So T dot value is equals to T1 dot value into F dot value, and T dot value equals to F dot value. So F produces digit. So here digit means one value. So digit అంటే మనకి అక్కడ ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ వాల్యూ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఎఫ్ డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిజిట్ డాట్ లెక్స్ వాల్యూ. సో లెక్సికల్ అనలైజర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఈ ఈ డిజిట్ డాట్ లెక్స్ లో ఆ వాల్యూని తీసుకొని ఎఫ్ డాట్ వాల్యూలోకి స్పెసిఫై చేస్తామని చెప్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్షన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సిమాంటిక్ rules. Okay, so now how to construct a parse tree, and those parse tree uh, we are going to turn it into annotated parse tree. Okay, so here we are using first production to construct the parse tree. So here L produces E and N. So L నుంచి E N అనేది రాస్తారు. Okay, next E produces, so here E produces E1 plus T. So we are writing E produces E plus T, E plus T only. Okay, not writing E1. So E produces E plus T. So in our expression 3 star 5 plus 4, but in this 3 star 5, so here in E we are writing in this production E is produces E plus T only. So we are considering here E, so E plus T. So it is not a specified production. So we are going to write so E produces T here. Why? Because we are getting the star. So we are from left to right, we are having star having the first priority. Okay, so then only we can write E produces E plus T here, and this E we are writing not E plus T. So we are writing just T. E produces T. Why? Because so T produces star. Star is having the first priority here. So then E produces E plus T. Then this E produces only T. Then this T produces T star F. So T star F, and this T produces F. Okay, this F produces digit, and this T produces F, and this F produces digit. So in this we are going to convert a annotated parse tree. So we are using, so what is the annotated parse tree? A parse tree which contains values at each node is known as annotated parse tree. So we are constructing the parse tree here. So we are this parse tree we are going to convert a annotated parse tree. So then in this we are going to use some traversal. So that is top down, left to right traversing we are using. So we are going to write top to
డౌన్ అండ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి మూవ్ అవుతా వెళ్ళాలి. సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రొడక్షన్, సో అక్కడ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ప్రొడక్షన్ ని మనం కరస్పాండింగ్ రూల్ తో రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ టాప్ డౌన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ట్రావర్సింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ రిడక్షన్. సో ఒక రిడక్షన్ వచ్చిందంటే అండి, అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, డిజిట్ డాట్ లెక్స్ వాల్యూ. సో దాంట్లో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ 3 ఉంది. సో ఇక్కడ 3 స్టార్ అండ్ 5 అండ్ 4. సో ఆ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసాం. డిజిట్ డాట్ లెక్స్ వాల్యూలో మనకి 3 స్టార్ 5 అండ్ 4. సో ఈ 4 ని రాసాము. సో రాసిన తర్వాత ఇది ఎలా annotated parse tree గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ టాప్ డౌన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ట్రావర్సింగ్. సో ఇలా చేసేటప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ రిడక్షన్ దెన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కరస్పాండింగ్ సిమాంటిక్ యాక్షన్. సో ఒక రిడక్షన్ వచ్చిందంటే, రిడక్షన్ మీన్స్ సో టాప్ నుంచి డౌన్కి వచ్చాము, అక్కడి నుంచి మనం ఏం చేశారు, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ట్రావర్సింగ్ చేసుకుంటే రిడక్షన్ అంటే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ డిజిట్ డాట్ లెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో ఈ రిడక్షన్ అంటే ఇది ఒక రిడక్షన్ అంటే ఈ డిజిట్ డాట్ లెక్స్ వాల్యూ 3 అనేది ఈ ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే సిమాంటిక్ రూల్. సో ఇక్కడ ఈ డిజిట్ డాట్ లెక్స్ వాల్యూని ఇక్కడికి అసైన్ చేయొచ్చుగా. సో అందుకని ఈ 3ని ఇక్కడ అసైన్ చేయడానికి. సో దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ రిడక్షన్. సో బై యూజింగ్ వన్ సిమాంటిక్ యాక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ రిడక్షన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తారని చెప్తారు. సో వీఆర్ యూజింగ్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఏ పార్స్ ట్రీ ఇంటూ annotated parse tree. We are using top down left to right traversing. If there is a reduction, then executed corresponding semantic action. Okay, so here we are using టాప్ డౌన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము ఫస్ట్. సో హియర్ డిజిట్ డాట్ లెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో దిస్ ఈజ్ ఏ రిడక్షన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ రిడక్షన్. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ అసైన్డ్ టు f dot value. So then only we are writing f dot value is equals to 3. Then we are moving this way. So here f dot value is equals to 3. So here also one reduction. So that is f dot value is assigned to t dot value. Then we are writing t dot value is equals to 3, and here no, and star we are not performing any reduction, and here so digit dot lex dot value. So this value is 5. So here we are writing one reduction. So we are having digit dot lex value, we are assigning f dot value. So here f dot value is equals to 5. Why? Because we are specifying this one is here. Then we are moving to top. So top మూవ్ అయినప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో సో లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా ఇక్కడికి వచ్చాము. సో నెక్స్ట్ ఇట్లా పైకి వెళ్ళాలి, అంటే టాప్ లెఫ్ట్ కు మూవ్ అవుతా వెళ్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఒక రిడక్షన్ ఉంది. సో టీ స్టార్ ఎఫ్. సో టీ స్టార్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, సో టీ స్టార్ ఎఫ్ దట్ వాల్యూ is assigned to t value. So here t dot value 3 star f dot value 5. So we are using 3 into 5, 15. So we are assigning t dot value. Then we are moving this way. So here we are no reduction, here no. So in this t dot value ikkada raaledu. So idi ikkada nunchi ravali. So digit dot lex value is equals to 4. Then we are having the reduction by using some semantic action. So here digit dot lex value we are assigning f dot value. So what is the f dot value? It is 4. So this one is assigned to 4, and we are having here one more reduction. T dot value is equals to f dot value. So this value is assigned to this one. So t dot value is equals to 4. So here one more reduction. So e plus t. So what is the e dot value? 15, and what is the t dot value? 4. So we are using addition. So 15 plus 4, 19. So we are reducing this one. We have a reduction. Then we are going to take the one semantic action. So ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ నుంచి e dot value. So e dot value is assigning to
L dot value. So what is the L dot value here? 19. So generally in this expression we are going to get what is the value? So star having the highest precedence, then 5 into 3, 15, 15 plus 4, 19. So 19 and n. So this is the calculation of annotated parse tree. So what is parse tree and what is annotated parse tree? So we are constructing parse tree that convert into annotated parse tree by using values. So what is annotated parse tree means? A parse tree which contains values at each node is known as the annotated parse tree. So this is a simple example. We are constructing, we are having evaluation of one expression, or we are constructing annotated parse tree for the given expression. So this is the example. So is there any doubt with this example? Anyone? No, sir. So tomorrow we want to discuss more examples on this evaluation of expression. Okay. So in our exam, exam paper we have given production as well as semantic rules. So for example, ఈ productions ఇచ్చి semantics rules ఇవ్వలేదంటే, so we want to write the semantic rules. You have to write the semantic rules. సో ప్రొడక్షన్స్ ఇస్తే మనం సిమాంటిక్ రూల్స్ రాసుకోవాలి. లేకపోతే ఈ రెండు వాడే ఇచ్చేస్తాడు. యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద అన్నోటేటెడ్ పాస్ట్. ఈస్ దేర్ ఎనీ డౌట్ విత్ దిస్ వన్? Anyone? No, sir. Okay, then we are going to discuss more examples tomorrow. Okay.